I've made content, a ton of content, but nafikiria the reason so many people are finding it easy to make podcast is because podcast creation is not hard. Uchukua your market, your niche market, alafu ukae nayo huko. Javanya podcast in while, man. Ladies and gentlemen, of course, welcome back to the MICDROP Magic. This is episode number 19. What? 19 freaking episodes. The episode by then of year as early as today. Okay, the show is in a year today, but whatever. Uko show utapiga. Lazima. I'll do it after I'm done with the radio at night. I'll make sure I post. How is the radio going, by the way? Radio is amazing. I think I'm enjoying the ride so much. You know, one thing I realized in EAT, I just had so much yenye nilikuwa najitel kwa mind yangu, una get? Kiaje? Ikiwa kama, let me give you the scenario, like sema nataka kwenda mahali. If unatembea kwa njia, siwezi boeka because I have so much najiambia. There is so many things maybe naona zinanibone like keep nikijiongeza. There's a story behind me. Do you ever feel like ukiwalk hivi unasikianga I should be recording this? Yeah, that becomes especially wakati it looks like a perfect moment, and then you're like, man, this in a camera, and then the moment you have cameras, there you look the way you all want. fades away. Yeah, so I think ready for me na feel iko fiti because every single night, imagine I get to know what's going on, I get to talk about it, I get kutoa nini. Alafu inafaa nika unakuja kuvent, unaona unakuja kutoa all the shit kwa camera. Unajua kwa venye like ukienda home unajiongelesha kwa akili, una msa kupea stories unataka, but once you are in the camera, talk everything to that shit. Yeah, give it to the world. Yeah, and especially sangine naonanga nashangaa I'll be there. I'm not having a conversation with anyone. I'm just talking about a specific thing nimeongea for like 20 minutes. And I'm like, oh my god, what have I even been talking about? Who did what? Whatever is 20 freaking minutes. I think for me it's been something naendelea inanibamba cha iseme tu. Alafu there is something I've noticed. Unakumbuka ile enzi tulikuanga gengeton. Like everyone was doing gengeton. We are in an era. We are in an era of podcasts. Everyone, kila mtu ni podcast. Jiko umenotice hiyo kumetokea nika public, nika pandemic ya podcast. Pandemic. Juzi nimeona nani ametoa. Jua kali podcast. Jua kali anapeananga story kwa Twitter, anapeananga story nini. And everyone in the comments was like, "Hey, this should be a podcast. Kidogo nikaka giving. Sasa Twitter next jana I think akasema alipiga story nusu akasema story nyingine inakuwa kwa podcast. I think I've made content, a ton of content, but nafikiria the reason so many people are finding it easy to make podcast is because podcast creation is not hard. Creating content for podcast sio ngumu. Unajua podcast ni kama radio, ni kama watu ni kama radio evolve. Yeah. And again, podcast was never our thing. Podcast is a thing from like states, for example. States in the podcast is really hit. And sometimes before that I criticize, I don't even know your point in the Dre Magic to nilikuwa nataka kukwambia, lakini still siko kusema, especially on the podcast. But the thing with our podcast na maybe the reason why has it a hit sana. Unaona, unless we do something different, podcast was the hit. I'll come back to that. Acha ni hold hiyo. But the thing nasema, creation of content ya podcast is very easy. You just sit down, put cameras, lights, and you can just talk about anything. There was another one, what unapata mnaulizana like there is another one, like yesterday I want to mention names. No. But basically what comes, you guys just sit and you share stories about your weekend. I was talking about that I think on the radio. I was talking about that naona ku create content yenye kuna vitu zingine unatumianga brain sana. You have to imagine how you have to create set, you have to create the storyline, you have to put in the kila kitu. But sasa kuna nyingine, podcast is the easiest form of content creation. Like hiyo naweza sema. I would have to do
for example, hawendi kutafuta interviews kwenye ziko, hawendi kutafuta stories kwenye ziko, wewe umekaa tu hivi uwashe camera and you do your podcast. I guess sasa what makes your podcasts stand out ni the creativity. Or kama your life is interesting than most of the people. And Kenya nasema ni kama like Kenya unasema podcast maybe haezi hit yetu. It's because kuna big wigs. Unajua saa who are the big wigs in podcasts? Big wigs in yourself, the people who have already established themselves in the internet. Wanakuja wanafanya podcast. Like someone anataka unajua kama already hapo na jina. So people wanataka kujua what's your life like. So podcast ina hit kwa. But lakini sasa kama unataka kufanya na podcast that's what you said like I find it hard that mimi I'm a that person that nataka kujiona. Nikikuangalia your life is not better than what I have right now. So nothing is interesting to me. So lakini ukiangalia like someone who's rich, nataka kujua what he does every day, what he does. Alafu watu kwa time nilisema kwa podcast nikasemanga people are interested in people who are more superior to them. Ama msi yako ame make it kumshinda. Ndio maana anaona na life yake iko interesting. So no matter anaona like kama Kibe vya anakuanga. Kibe I'm sure angeanza hiyo podcast maybe akiwa ingekuwa maana. But the fact that alienda US, yes, hiyo ndio ilikuwa sema sasa hivi amejiestablish already. But the first thing watu walikuwa wanajua ni anafanyia hiyo US. Kama uliona kuna video zingine alikuwa anapiga akitembea kwa mirano sijui za Hollywood. Aenda akionyeshana watu sijui hapa ni nani. Stars hizo. Yeah, watu wanataka kujua nini ina happen. Yani people are interested in what's happening. Because of course first of all it's something inajulikananga. So okay, Insta who is that when you recognize you hapo. But meaning now our podcasts hazifai kukua then general, because let me answer down the frame vizuri sana. And I'm talking like I'm not doing a freaky podcast. This is so bad. Nikiongelea kitu yenye mimi practice, because then if some for example we want someone who's rich ama someone who's made it ama someone who has a story, because for us our story is not interesting, sindio? Then we should look for those people who have the stories that are interesting. But those people are not interested in you. It's so hard now to get them. Yeah, to get them. Lazima utalipa. Ama you need to have the numbers, you need to have at least mtu ana see the value inafanya kuja kwa. So kama wewe pay value, they're like unanitumia by the way. Wewe unanitumia. So me, I'm not gaining from you, you're just gaining from me. Unaona? So that's why the difficult part ya podcast inakujanga. The other thing ni ati of course lazima tunafaa tutafute ama if you want to hit a podcast you must do zile vitu, you must have a story. People cannot just come and watch. We shoot hours of content on this podcast. But what's the takeaway home for the viewer? When I get, I don't think me personally myself nasaka nichukue simu yangu nikae 1 hour nikiwatch mtu akisema weekend yake ilikuwaje. Can you? Unless it's an interesting person, ama someone you want to learn. But mtu just casual. But unasahau maybe there are people who find unaweza pata kuna fan wako. Let's assume the positive thing to some of the negative. Kuna mse sijuka, I think nilirestart was tabia mse kuonesha. Kuna boys alikuwa ni show, alikuwa ananiambiaje. Nimesahau. Like it was a very fine detail. Nikashangaa kwa niliona hadi nikamuuliza kwa uliona the whole thing, sikuwa naamini msanii unaweza kaa for a whole hour unasikiza shit yote. Nilishangaa uliona the whole thing. But I also find some people who tell me something I said in the podcast and I'm like, oh yeah, niko katikati and like kuna sio unaweza find interesting. Maybe you are not the biggest fan of yourself. No, but you need to be your big. Nasema I can say I'm my biggest fan of course. So kuna mse anaweza angalia hivi like the kuna watu wanapenda the basic thing unaleta kwa podcast. Juu ukiangalia kuna podcast zingine sisemi maybe they are fake kama nini, it's like kusema assumption kama nini, but kuna say they just create drama for the sake of drama. Cloud chasing. But ukikuja hapa usikue legit tuseme kile unataka useme nini, just say your mind and si tunafanya kama people will love you for that. Wataka tu kuona
kuna sibado wanatakanga kuona something ana relate na si ati juu uko mkubwa. Unajua hadi ukiangalia msee ana make kushinda unakuanga discourage kidogo. So msee anataka kuona relate na wewe. Just on a fine Wednesday morning anataka kusikia. So for me in Irona with most of the podcasts, I'm not talking about our podcast by there. I've watched a couple of them. A ton by the of them. You have to watch them, you know, like nini. Ama unasema aje? Nimewatch a ton of podcasts. Unakaanga podcast. As in like podcasts. Podcast as in general. Yeah. So I'm talking on a general view. Like hizo podcasts zinasema zimechipuka mingi. If for example, let me give you a simple example. Right now I was just on Instagram, sindio? Nikaenda na scroll to Instagram, but along hizo posts nikaona mahali watu wanakimbia. Una get? So what does that bring in a catch attention yangu? Hata kama I was scrolling through, I'm like, hao wanakimbia wapi? What's happening? Una get? So they must be lazima saa zingine tu kadrama tu fulani. Okay, we say as Kenyans, hizo ndio tunataka. As in when something is just so casual. As in kila kitu iko tu sawa. Take for example ya Kibe. Kibe was never that huge akitoka huko, si ndio? But the moment he went there, alifanyanga nini? By the way, he used a very nice strategy. Alikam ku hit on the people that are known. So watu wenye kama mafans wa huyu mtu mnakasirika huyu mtu anakasirika na respond, and that's how in the process nini yake audience yake ina grow. Anaingilia wako, anatoka kwako. You think anachukia watu wote, to be honest? So bonga. But ali go akahit on so many people wenye wako na numbers. Now those people wanamletea numbers. Unaona? So it's a strategy ya ku grow. And so meaning ukitaka kufanya lazima maybe uhit hard ama uchokoze ama that's why unapatanga mse ana call out some people. Unaona? Anasema nani because now umse ata bring attention, wengine wa bring hivi ana grow because now many people watakuja kumjua. I think saa wenye naona like podcast itakuwa ni kama ngoma. Kuna ninaitangwa aje different ngoma zinaitangwa aje tofauti. Genres. Genre. Wacheka kuna love songs na kudaza kudis kuna nini. Juu zimekuwa mingi, you have to categorize them. So venye imekuja tu hadi podcast zitakuwa tu hivyo like kuna hizi podcast wase wanaongelea sijui how life hacks, kwa msana ongelea wanatusi watu, kwa msana ongelea relationship nini. Yeah, so lazima kutakuwa na like somehow watu watakuja tu aji group tu within themselves. Juu zimekuwa mingi. Kuna wenye wanakuja wanaongelea mambo ya ball. Juu you can't talk everything in a podcast. Utakuwa tu unaruka. By the way, huwezi kuwa unachukia umeanza hatred, umeanza kudisi huyu. Tena umeruka umesema love exists. Tena umeruka umesema I don't believe in love. Tena umeruka umesema Mungu exists. Tena umeruka umesema Mungu exists. So ukiamua kuchomea Mungu wewe mchomero mkubwa ni hapo. Like uchukua your market, your niche market alafu ukae nayo uko na. But sometimes I think you should never zinufai kukua na that now you're looking for a specific niche. Just be the niche. You yourself be the niche. You like to don't get that's the niche. What do you mean? But do you think you'll be diluting your content? Like it's gonna now be hard on your end. Juu unapata unaongelea kitu and you don't have investigate a lot of. Unajua kuongelea kitu na kuitupa kwa internet akao uko na a lot of evidence na shit is what is happening. Kama hivyo ulikuwa unasema unaingia kwa kamera afu na kitambo ulikuwa unasema hadi mimi sijui na people are depending on the news you are giving them. Afu naambia hadi mimi sijui. How did you realize I did that? So niliambia. Oh, I told you that. Yes, ulikuwa unaniambia tulikuwa unaingia kwa kamera hivi and then you are recording shit. But how did when was that? I had that thing in mind. Yeah, like kuna time imefika like unaongelea kitu na hadi nikaa unajua nikiangalia hivi do you know alafu ameanza kuniafu ameniambia do you know alafu ananiambia mimi sijui so unanipoteza hata so hakuna value umeadd kwa as in hujaniongezea hata content hujaniongezea share I'm just the way it was. So I think sema tu is a season, a moment I was say, but the only reason yenye mimi naweza sema so many podcasters are coming out is because content creation ya podcast is very easy. Is the easiest form of content. Let me tell you, I do radio. It's the hardest. It's so okay. It's not. I'm saying it's not the hardest, but it's hard. Number one, I have to look for the stories. I have to know what happened because when I put that on that camera, I have to know what I'm saying. When I get
sinanga time ya reference, you have to have gone through your content, and that's not even hard. Sasa imagine all those people who shoot content outside. Technically, and I'm saying this, I think the first time on this podcast, I'm becoming a full-time YouTuber. I think I made that last video. I'm becoming I want to do this thing as in now I create crazy content. When I get content in your spend money. Unaona? For example, the moment we shot I think a very simple thing. The moment we were shooting explosive that time. We already invested money by that, si ndio? So content creation hiyo kwanza unaanza na pesa, lazima ufikirie, lazima the next umepiga hiyo ni moja. What's the next content? You need to reinvest more into the content. So hiyo content unapata you need, kama ni ideas unataka kufanya, kama ni DIY unafaa kufanya, kama ni vitu kama vitu crazy, kama ni adventures, you need to put in a lot of money. Na ndio maana content creation in that direction is very hard. Unaona? Because you need a lot. Wezi hata kamera tunakaa hapa mnaasha tu mnakaa na tunapiga story, hiyo content mnapost, mnacut whatever if you do that kwenye wanafanyanga hivyo. And then uko na a whole week of content. Lakini mse anaamua sasa for example I'm going to so travel nini? Sasa recording it. Imagine unaenda content creation hiyo design. I guess me kota me nakuwa na kitu akili inaweza I could be that person who works with a GoPro camera. Yaani nikisema tu kitu juu have a lot of my mind. Nikitembea hivi nafikiria vitu mingi sana. Some are funny, some are not. Some naanza kudiscuss wanatembea kwa barabara. Naona kana naweza jaribu hiyo kitu. You tried that once. Ulikuwa unakaa hivi kwa simu yako. Unaanza kutupea story. Wewe ulipochu kanileta huku. Sasa nikaona unajua sasa like my week was designated for like a certain day ya kufanya hivi. Wewe unajua unaweza fanya wiki mzima mzima unataka kuwa full time. But mimi kuna nilikuwa nimeweka I can't be full time. I have to do other things because I need the money to facilitate all those other things that I want nataka kufanya. Sasa mimi nikaonanga hii si acha ni ngumu sana nikichukua video alafu ni ngumu sana nikatie. There was some shit happening kwa how maybe niko na paka. Yeah. Like what do you mean by that? Yeah, you see you're making stories with the cat, Ama. What? I'm sure if I go to your TikTok, there's one TikTok you're talking about the cat if I'm not wrong. Oh, unajua mimi nafikiria ile pusi kwa home. Saa when confused. Yeah, that. Oh, yeah, that's that me. When you thought it, oh god. So, yeah. Like lakini hapana. Nitafikiria. So you still want to do it, Ama? I pushed you, bro. I pushed you for one day, an afternoon. What do you mean? No. I pushed you for an afternoon. Don't say I stopped you from. So unajua hii inakuwa nimedesignate like this week lazima nifanye kitu. After nimeifanya ni hiyo sign. Unajua sasa mnakaa venye record hivi. Kwa kitu nimesema saa hizi unaona ukiziseparate unaweza uweke leo uweke kesho. But hiyo time nitakuwa na record video ya hiyo siku moja kadogo. Yeah. Nilikuwa nataka kusema nini? So the answer. A lot. So look at it. What I meant was like nikaweza pata maybe like do fit. Nipate place ya kutembea sana like niona nikinini. Niweza jaribu bingi like traveling ama train. That's what exactly I want to do. Like unaenda una meet people new cultures. Because mimi nilikuja nikajua I want to like go to Ghana somewhere just far. Wewe kwanza unaenda unasema this leo sikunywi maji. Like hizo crazy shit hata nisikia about ama you're like I just did what for like a certain period of time. Unaona? Those kind of content they are very difficult to kufanya. And especially the people now who take those risks wengi when you wanafikiria kufanya such kind of contents. So that's why I mean you down. For me I'm down by the size. My financial capability haiko. You see the thing yenye naonanga sometimes hata niseme aje for example I was doing hii radio yenye nafanyanga saa hizi. Hiyo kitu that was something I had in mind so long ago. But nilikuwa shana nisema do. At this point I don't have everything I need for that show. Unaona? I need some equipments kadha.
I need some good lighting pia vizuri because I need now light flani vizuri, you know. I still need more, but now nikikaa hivi niseme mpaka ile siku acha nikwambie, there's nothing as bad as when you have every single thing there. Sasa now what? You're like, now what? Let me tell you, I've invested a couple of stuff in that whole thing, but then sometimes nakaanga hivi and then I'm like, sina reason yenye sifai kuanza, but then pia sianzi, and hakuna kitu mbaya kama hiyo the moment you have every single thing and you're like, God, no, nitapeana excuse gani? Unaona, ni kama wakati useme ulizwe why you not coding, useme like I don't have a powerful machine. Unaona, unaangushwa a powerful machine, and then ujaribu kwa sababu ile hiyo kitu ndio kwenda kuhit ndani yako, because now unasema ndio mimi tu hii kitu yenye nimesomea ni why just need the machine. How much? You're like it's 100 G's, chukua. Imagine ile pressure unakuwa umemountiwa all. You're like now you have to do it. But sometimes at some point imagine ukiamua upige content you're like mazee hata you don't need even the money. I think you have to grow into something, unaona? Like kama unataka kunini kufanya, unaanza kugrow nayo. Let me give you an example. Unajua Mr Beast? Mr Beast does content related to spending a lot of money. He gets views, you know. But there's another guy, now he does the exact opposite. Mr Beast will be like, we are going to be spending $1 million, $500,000, a lot of money. But this guy is like, I want to trade. I have one penny. Yes, now it's called Ryan Treham or something. So anafanyanga like the reverse. But the content is still in a cell, unaget. So maybe sasa wewe unataka ku perfect kama una travel, unatembea na Land Cruiser ukienda, enda na Probox zombie. Nilikuwa nenda na Probox. I think maybe like an idea. So yao kama ni ku travel, unatoka hapo, hauna shit. Unakaa hapo kwa stage unaomba lift. Unaenda hapo. Ukifika hapo unaomba lift. And all that's also content by itself. I traveled across the country for free. That's content. Yes, indeed. So hapo first of all, hujahitaji the so much money you feel like ai mazemi kama mika sina 100k. This yangu una get. So we piga tu we there's a guy alikuwa anaitwa is on Instagram anaitwa Moses or something. Hates Moses. In Instagram. That guy had planned to like travel the whole country in all the 47 counties with no money, no whatever, nothing, as in nothing. That was the whole thing. And by then I contacted him, by that time I think he had exams or something. Yeah, I think why I did. But that so yake at some point he failed, but he traveled a couple of counties. What happened, Amma? Okay, I don't know the story behind it. Alipitia whatever. But first of all, alipata people who joined him along the way. Alianzanga, I think, alianzanga wapi. Because for me nikimwongelesha alikuwa ananiambia kwa Kisumu. So I was like, come join me in Kisumu. You go where he went from Kisumu, akaenda Narok. The last time I think I saw a post alikuwa Kisumu. No, huko Mombasa, coastal side huko. He had traveled a couple of counties, like siko sure ni ngapi. But imagine that whole thing ingekuwa documented in terms of like a YouTube video content yote venye alikuwa amepanga maybe but imagine content haina nini. Gain shit yote. Alianza na kura remember. Do you think like lazima kuwe na backup kende ukifanya kitu kama like backup huoneshi watu but you must have it because hata nikupe story. Umse alisema kuna siku alikuwa anaenda I think Migori or something. Kuna county fulani alikuwa anaendanga tu. Mse anaenda kumpatana na yeye. So alikuwa anasema so kama mse anaweza patana na wasee meet na wao wakae na yeye akae huko hop on another county hope atapatana na wasee wengine wakae na yeye unaona yani some people from online wacha hajapatana na mtu unakaa mjambu kuja kwangu akuja kupata so alikuwa na do mostly living in a college na wasee wa uni. Imagine ameland usiku mteja. Wow. Imagine. Unaona kama tuseme for example tuseme alikuwa anaenda Meru. Meru na Meru University is a distance, sio? Unaona? Amelandi Meru. Anakupigia bwana hata uko mteja. Na ni usiku, unadhani anafika Meru aende wapi? Na kwanza Meru ilandi hivi unapata kwa usiku hakuna. You don't know, una get?
So it's also a very risky kitu ukiamua ni kufanya. At least you'll have to have a backup plan. Unaona? Sasa nimefika Kisumu na this dream to Kisumu. Ujue hata chochoro zenye unaenda unaweza ni unyongoe. Unaona? Wewe unaenda tu because you're like umefika hii place. Uwezi lala kwa street ujue what will happen. Mimi kwanza acha nikupe story between that day. My first I think still can share kupe story. Nilikuwa after nimeingia campus nimeadmitiwa. So the first time naendanga home kusalimia watu nimeenda campus nimerudi. Yes, nimekaa nimegotea watu. So kurudi mimi nimerudi kama kawaida. Mimi unajua saa sunila tuliconnect hapa ikatudrop hadi hapo nje ya shule. So mimi nilidropiwa Meru town. Mali tuliconnect. Mimi nilidropiwa Meru town. Before now. Nyuma ya mali tuliconnecting that time. Sikuna mali tuliconnecting okay yeah you know I can't remember. Pale tulidropiwa. Si ni huko ndo town. So nikadropiwa huko. So gari ni mwisho. Na ni saa 3 ya usiku. So mimi nikitoka shule nilikuja nikaeka kwa uwanja ya Nchiru kwa Milton penye zimbebewa. Ukaenda nyumbani. Ukarudishwa so kurudi narudi kwa uwanja. Guess what? Narudi kwa uwanja hivi. Hakuna shade, hakuna magari. Wow, the cars yenye nilipita matatu nilipata hakuna kitu. So sijui. So mimi nimeingia kwa uwanja hivi. Unaona kama vengara inakuanga. So imagine ngara ama konja. So konja imesurround hivi na. Konja inakuanga open at least. So hiyo imesurround hivi na mavios. Nikanjia kana ingia hivi. So kuingia hivi hakuna shade. Kidogo unasikia chupa imepasuka. Why? Nikasema fuck. Sasa sijui niko 19 ama niko how old. You're 18. Nikashangaa sana nifanye nini. Nikakata cross hivi. Kidogo nasikia, "Wewe kijana unafanya nini huku?" Nikasema, "Fuck." Manze nimeenda. So kubeni nilikata cross hivi, wao sojani akaniita. Nikamuuliza, "Wewe magari zilienda wapi?" Akaniambia, "Wewe magari zilikuwa hapa sijui after saa 2." Ena hapo kwa Ken Silver kuna Ken Silver zinarudi hivi Meru. Ule upande hapo kuna gari za kupeleka shule. So mimi nikaenda. Nikapanda Ken Silver. So kuingia Ken Silver, nimepanda hivi Ken Silver. Nimeenda. Kabla kijana tafea. Na mimi inaenda Nairobi. Nikamwambia hapana. Nikashuka tena. Sasa nikipanda hivi nikapata kamati kanipelekanga huko. Ikanipelekanga saa ikanishukuru shule. It was a very long night. So now imagine now unafanya some crazy things like those. Ujui shade yote inahutuhusu. Unajua kila town inakuanga na their own neno unapata iko na like different things zenye wana practicing. Wewe unaenda tu unafika bara hadi sasa you are an adventure. Mambo itakuchamkia hapo sana. Like the culture in Africa is not the same as kama juu. Those motherfuckers outside country wanakuanga very nice. Unapata uko na shit. So unaona watu sijui ka TikTok janga ma social media but the way I look at those motherfuckers wanakuanga very nice. Wazungu wanakuanga wazuri sana. Msanii kuja kwa nini bana kuja nitakuhost nini YouTube nini unaweza lala maybe hadi kwake anakuwa ameweka. Lakini huku unapata msanii anakuuliza nini bana aende akutoke. And so I think sasa you see your content ukiamua ni create that kind of it's not easy at all. Unaona it involves so much risk. Of course lazima utainvest whether you like it or not. Lazima una have kukuwa na backup fulani ya do. So in attempt kukuwa difficult. So if you want to do it by the time now you have your pesa you'll have so many responsibility. Utakumbuka unafaa kukuwa YouTuber. Unaona? So if you're doing it, do it now. You'll figure yourself away ukiwa huko. Alafu do you think like by the time utakumbukanga nimesemanga ati that was like something that was passing, there was a stage I was passing through. Maybe that was a stage. Come on stage then well and good because I think you needed it. You experienced it. You experienced it, yeah, of course. Maybe by then if at all someone was like, yo, you shoot, what? I'm down. You're like, let's travel across the country for like in the next 24 hours. You need to have gone across the country. To talk about tufike Kisumu na tutoke Kisumu tufike Mombasa na turudi hapa in 24 hours. I'll do that video. Yeah? You see, those challenges ni zingine crazy, unbelievable of course. Unaona? Imagine unafaa utoke hapa, utravel hadi Kisumu, utoke Kisumu, urudi hadi Mombasa, ndio tena utoke Mombasa urudi the same. Kwanza una like I'm going to be coming here in the next 24 hours. Na unafaa uende huko. You see, video kama hiyo ni kali by itself, lakini ina require so much. Unaona, hadi unafanya simple things, just stay handcuffed with someone for like 24 hours. Unaona, such kind of content.
vitu kadha, just know whatever you're going to do, which is different from just kukaa chini and just doing a podcast. And I get, so if you're willing, I'll support you. I'll get you what? I'll get you mics. Yeah, just what do you need to start your career? Where you know there is what you want. I just need nataka ni sponsor. Nataka camera. Don't be like Omosh. Nataka camera, light, lakini ring light tutumia the sun. At some point you'll need it because sasa ni usiku. Labda ukitulia chini. Unaona sasa huwezi tembea na ring light usiku, ukitembea utaka a lot of attention. So nasema ni mic, camera. I think ni mic na cam peke yake. Ama tule tu specs na recording tukiendelea. Sasa umeanza kuenda sana bwana. Sasa zibako wewe Mungu kuuliza unataka nini? Unasema nataka meli. If God asks what do you want? Unaanza kuambia tu ati nataka simu mpya. Hapana, nataka kitu kubwa. So by the way, so of course you're not going to be carrying a big camera, ama you just want like a small camera. Kitu iko notice ni ukiongea na unajua hadi yenye napenda ni ukiongea na msee. So you're like you need those GoPros. Yeah. You're like now today I'm where it is so scary. Unasema nanga hadi kwa sababu kuomba manini. Kuna msangitangwa unajua Rockefeller. Hadi Rockefeller. I think naona kuna shade inaitangwa Rockefeller Foundation. Huko Rockefeller Foundation mahali. So huo msee alikuwa mtu. So huyo msee aliendanga kwenda kuangalia makani. Unajua cannibals. People who eat human flesh. Si akaenda kwa nini nikaa hiyo mashete yote kurekodi. He has no irudi. But camera ile kuna picha alipigangwa ilionyeshana kuna nini photo inaonyeshananga ilionekana sijui alikuwa kwa mail ama nini. So there are a couple of conspiracies zinasemanga who says sijui alikuliwa ama alijoin that community and all that shit. Number one, by the way, maybe one day if I decide to you know some saying that now on my YouTube. If anyone asks me on my YouTube, I think nataka kufanya adrenaline activities first of all in those videos. Sasa kama wewe ulikuwa unashinda kupanda huko kwa waterfall. Sasa kama huwezi fika. No, that's not an activity, remember. What was that's not an activity. That's a risk thing you do. Adrenaline ni kitu imetestiwa na iko sawa, but it's adrenaline as in ina nini adrenaline whatever. So nipe example kenye unafanya. I do bungee jumping. Hiyo kitu it's proven like okay at some point it's safe, unaona? But pia inashtua. Si kitu inashtua na hata sio proven ukidedia huko alafu. Si kwa msao shaipanda huko kwa. Wewe kwa uoga sasa. Kama unataka kumbuka la section unasema kama ni adrenaline. As for now unafaa kutafuta vitu na kama hakuna death waiver, hiyo si hakuna adrenaline kwa hapo. Kama hakuna pale una sign ati ukikufa there's no one responsible for your death. You go and sign a page that had like 3 deaths mentioned huko kwa hiyo nini. Hapa kuna adrenaline. But then I don't to get to a point that I'm signing off my life. I'm like, in case I die, I sign it off. I think I don't want that. I think nataka kufanya first of all bungee jumping maybe probably. I think you know home sign somewhere. There must be somewhere signing. Wana kuna wengine niliona wanainua like crane, you know that thing and then unaenda huko juu na kurusha. Hata hiyo kitu tunaweza jitengenezea bungee jumping. Uruke wapi? Si niyo kama tu mnatafuta. Uende wapi? Uruke wapi? Uraruka. Na ukienda you see at least wanaekanga maji because maji haitakuslap sana. Wewe unaweka na chini ni kokoto. Anza kama unakumbuka tukaenda Kasa, tulikuwa na yeye tukaenda Kasarani Stadium swimo. Yeah, I remember. So now unakuwa na floor. Hiyo unafaa uanze. Ile 10 meters like hiyo. Ile the farthest. Yeah. No, but I think maybe videos activities zita come ideas. I'll put you at for some videos if I have to. Of course I know if I put you that's gonna be one of the best videos I'm sure. So
I think we should shoot one video, by the way. Sijata, I should feature you on my first video. I have another channel for that video. I'm gonna be the king of YouTube one day. Inakam. Yo, I'm doing podcast radio now, another channel. I want to do, okay, maybe satisfy kuongelea voting. Maybe I'll tell you behind the scenes. But of course I'll do that. So many activities. I'll see if sijajua the first video of the first episode of the first video and check episode in episodes. Just videos. So your episode I'll probably ask you. I'll punch you wherever you be. We do the video. Tuone venye itatokea, si ndio? Speaking of we can move on. What's happening? Me, I just do nini uko nayo imekuwa trend. No, I mean what's been trending? Mimi nimeongelea maandamano. Technically imekuwa protest. Unajua protest mambo ya Raila nimeongea kwa radio bana mpaka inanimaliza. I think I've talked about that, but the highlight of it all is that today may happen in so many different many towns in the country. And then Nairobi, Kisumu, nimeona mpaka Nyahururu. Okay, see massive kama ya nini uko Lodwar, so many different places. I think that's the highlight. At least leo ametry to improve ikaenda mahali kwingine. Na nimeona mahali wakisema Raila amelala na bodaboda. I want to see that video. Alafu sasa the interesting thing ati ukihappen huko sijui mbona watoto wanakanga like the most interesting person outside of Kenya. Yeah, by the way, nasikia anaitwa the African Prince. The African Prince. Actually, niliona ule president wa Comoros is like he gifted me something for being the best president in Africa. Huko nyumbani watu wanalia, and then when he's out there mazee, we are also proud at some point. You're like, man, kuna video niliona akirekodiwa nikaona saa caption ilikuwa give this man a microphone and he will sell you anything. So the guy alikuwa anaongelesha wazungu but ilikuwa edited. So ilikuwa anasema ati have you ever seen swimming lions? So Kenya inamaanisha ni sea lions you. So have you ever seen swimming lions? Go visit Mombasa and see those swimming lions. Ziko kwa ocean. They are swimming. Sa naona but he's actually doing very well outside there. Akiongea, you feel like he's such a great leader. With doing things that so many African presidents actually to be honest. I've just seen someone and a face, the Western countries. If you like straight on, it's like history in tunasomanga Gaddafi. He's so straight on, so I think at this point you need to protect him. Sijui kama the Western ilikuwa na mimi na anajaribu kutanish Gaddafi thing, but okay, nilisikia bado wako na dark history Gaddafi. Siko sure tunaweza sema ati yote. Ati you are sure about. But ukiangalia ati wa Kenya, unajua sana lazima uko na legitimate reason na kumtafuta like huyo. But me, I think Omse will get rid yake because they knew it's going to unify Africa. And that's the thing yenye wangetaka. Imagine sasa ati president wa US ameitwa ana president wa Africa. Unaona? That thing, imagine not just be president wa Africa angekuwa na kiburi. Sana. Mimi nakuja aje pia ati sasa US sisi ndio tunakujanga. Simkuja na sisi tuwakopesha pesa, we have a lot of money we can even we can lend kwa hizo countries zenu. Me I actually heard of a story that Libya ilikuwa very successful. Hospitals were free, education was free. Ukiingia shule ya Gava in Libya, you go up to college paying nothing. Hospitals was free, every single thing government ilikuwa ina provide. Now Gaddafi wanted to spread all that across Africa, which is what the West wangetaka. Unaget ndio wakuja watukalie waendelee. Unadhani Africa tungekuwa nakuja kumain vitu zetu huku kama tuko na that power. Angekuja Congo, imagine sasa pesa za Congo ile gold yote wanauza wanapewa hivi cash inaleta ndio Congo ingekuwa inaweza aje. Everyone angekuwa anataka kwenda Congo. Tunaenda kuona huko the Congo River. Sasa hii hatuwezi enda kuona shit. Congo ni vita tu. It's actually among the least the most unsafe countries in Africa. Unaona? Which is a place tungekuwa sisi wote tunataka kuenda. By the way, I had like the Congo River iko na river nyingine big. Inaweza produce electricity for the whole of Africa. Lakini wapi? Haiwezi make forests zenye wao sio wako na country ni huge. It's like the host of the whole of Western Europe. Inaweza fit.
inaweza fit country moja Congo. Yaani hiyo country ni kubwa aje. Na resources ziko nazo. Lakini yes, that one I sema that guy was nice. Sasa hivi tuko na new Gaddafi. Gaddafi is back. I hope by then maybe anaweza imagine to that. I think it's more about the milestones. Like something Gaddafi achieved something like he brought the idea. Kuna naweza sema Gaddafi walk, Gaddafi crawled, so Ruto could walk. Ruto is walking. When did you get that? So Ruto is walking for someone. I'm so inspirational. These days you go turning. So Ruto is walking. So I could run. And then you run for someone else and fly. Like when I say alingeka wajo, inakuwa napiga Malcolm X. Malcolm X. If you can't crawl, walk. If you can't walk, run. If you can't run, be like Dave Shidem who is going to fly. Anyway, so nasema like Ruto maybe anafanya it's a matter of milestones. And tunafanya sasa hivi. And a push to some extent. But then he's pushing so much na kutoa visa requirements. So unaona kwa comment section kuna comments you can following ama ile account inatokea tu kwa Twitter yangu. Itango African Zone ama itango aje. Ilikuwa inaleta tu Kenya has opened borders with this country. Another comments kila mtu anasema mbona country yetu isikuwa kama huyu, mbona country yetu. But if everyone watu wengi wanaweza fanya hivyo. Imagine yani hii ni Africa. Lakini ku travel still in your own land. Yaani kutoka hapa Uganda sijui unahitaji nini, utoke Uganda uingie wapi sijui unahitaji nini, una change any do yenu ni useless. The last time I visited Zambia on a flight. Nilikuwa nipitie Tanzania, alafu ni connect na Zambia. Like those visa walikuwa wananiharibia ni. So you are required to have so many visas. Bana. Na kuziget nao sasa lazima na pia ni ngumu by the way. Lazima ulipane. I had to spend a lot of dollars. No, uje Zambia ni yao iko week kabla upate dollars ni kumbaza. Wow. You must have had a very sad moment wakati ukuweza ku travel across hizo countries. Wow. But sasa hivi wame open borders. You're going to Comoros? Yeah, Comoros nimesikia wame open nini scholarship. What sasa Comoros wamepa scholarship. Someone was like, tuambie watu wa Comoros ama tuache. Unaweza shtukia atuambie hapana, ile kitu tulikuwa tunalipa ni dorms. Yaani kulala tu Kenya, yani tutakulipia hiyo. Masomo ndio leo utajipa. Nilisikia akisema ati utakuwa ukikuja kunalipa kama Mkenya. Yeah, like you are a resident in this. Lakini unajua ukisema ati kama resident, asemi kama mse amesupportiwa na government. Anasema kama mse parallel. Kama parallel waitangu aje. Mse analipa halipi na government. Parallel. Si ni parallel. Inakuwa private na kitu kama hiyo. Yeah, it's something of the sort. Zina kuanga pesa mingi kama. Ukiamua kwenda kurudi campus ujilipie, unati. Inakuwa more than 100,000. It's actually but depends on the universities. I think public university are like 70 Gs a semester. So yeah, I think a semester, yeah. Depends on the course still. Yes, kuna course. Kama ukikupa bachelor. Lakini watu wa Comoros tutakuja tuwape Bachelor of Science in religious whatever. Tutakuja kwa pastor kuuza. So unaona sasa wewe unaweza kuja level like 70 na itakuwa currency yetu na hao ni gani kwa? I think ni yetu. By the Comoros iko wapi? Is it in Comoros ni island? It's an island. Kule tunakuwa kidogo. Those things zinaribingi flow ya maji. So iko in the west ama iko in the where is Comoros? Inakuwa east. That's where is the Comoros. Sisi tuko east. Sini kusonga tu hapo hivyo ukiingia iko Indian Ocean lakini. Oh, iko Indian Ocean. Oh yeah, I see Comoros. Ndio vitu dogo. Sijui kana kwa kandala. Comoros. So it's part of Africa. Yeah, Madagascar. Kuna island inakuwa kubwa inakuwa. Yeah, Madagascar. Lakini Madagascar is a continent itself ama? No, Boko. Madagascar is But your private teacher, your private school teachers don't do that. You just said Madagascar is a kuna kwa island inakuwa ama ni Australia. In Madagascar, but it's part of Africa. Kale kadogo hivi. Lakini there's an island which is a continent. Sini Australia. I was but yenye kaka zafikacho kujetea sasa ndio kwa point. Unajua bali ni kwa Madagascar ni continent.
So I think zinakuwa hapo zile hang around. They were part of Madagascar. I think wakaambia na siko story hapo. So ziko around hapo. Oh, I didn't know actually. I was actually nikijina Komoro ziko wapi? Na kuna bado kuna zingine ziko zinakuwa kando yao so zikumbuka. But anyway, ana open up. I think if Africans na watu wengine it's just your valid passport, just get into another country. Unaona? Hata saa zingine adita. Kuja tu na ID. Yes, ndio. Lakini ile ukora inaweza ingia. Wanaija wanakuja na ID. Wamevuka kutoka Nigeria mpaka Kenya. After amefungua Somali umeona kumekuwa na very many attacks zimeanza kupata. But niliona wakisema I think in a report yesterday that delay the opening of the border Kenya. Hawako wamefungua officially. I think nikawa kwa wamefungua officially walikuwa like na watu tunataka kufungua border. Unajua niliona vida I think ni DCI. Sika DCI Kenya yo admin wao na kama vitu sana. Lakini yao walikuwa na record. Unaona watu walikuwa na pika. Walikuwa na mamitungi. Kuna machine guns wako nazo hapo wamezeka kwa kando like waliambush your place lakini walikuwa sha lakini Al-Shabaab lakini I saw a video of someone joking that wame cut off because it's been long since tumesikia any of their attacks. Wametuacha. As in cut off, you understand? You see, for example, we are friends and you're like now when we don't hang out a lot so you're like cut off. So Al-Shabaab walikuwa mabeshte wetu lakini ni kama wametukat off. So it's all a joke I'm saying alikuwa na make. Excuse ni kama Al-Shabaab wametukat off. Unaona? Because wametuachilia. But looking back at ile kitu wamefanya, that's not a funny joke. Hao wamefanya vitu mbaya. Ni venye zinafanyango huko unasikia watu wameuawa. Hizo hatuzisikiangi sana na pia ni sijui wanajeshi wameshutiwa wameuawa. But ikifika ni Nairobi and now it's a big thing. Hapo ndipo tunasema mpaka Al-Shabaab wamekuwa busy for a while, but in the real sense wamefanya damage mbaya sana. Unajua leo wana graduates. Juzi sijui wameona sijui like 5,000 graduates wamegraduate kutoka hizo manifesto. Ya Al-Shabaab. Oh, trainiwa. They even graduate. Ilikuwa naona msee fulani journalist fulani ambaye anaenda kukutana na msee wa Al-Shabaab. Ule nini? Msomali hivi. Kama Journalist. Yeah. Journalist I think alikuwa anajua. Kuna mwingine alikuwa Msomali alikuwa na ulimu. Alikuwa anapiga investigation zote. Wewe unaweza join nini hizo militia forces? Tuseme like the government imekuwa mbaya sana. And it came you see, at some point you have to do anything to survive. Unaget? Sasa ni kudedi na dedi. You have nothing. Unaona, maybe hope yako yote kitu yote yenye unatamaningi imeisha. Now on that question ni hold kidogo because I remember on the last episode tulikuwa tunaongelea about population na venye that community, the Somali community wanazanaga. So imagine mko na watu wengi huko na hamna kitu kwa kufanya, hawana kazi, hawana nini. So that's why I think it's so easy for them actually to join the other end. Na wanaenda wanakuwa some. You think wanakuja wanapewa like some very good deals. Unaambiwa like your family itakuwa spoiled, watasupportiwa na nini. Hapo unaona familia yangu imepitia mashida. Kwanza ukiwa like a 16-year-old alafu throughout your 16 years unaona like maisha yako you have gone through hell. Kuja waambie like mama atasaidiwa. You'll be the life is still there but yako ni dogo sana. What how possible your life can be better in another way. So you are easily lured kwenda kwa that other direction. So I think for me depends if I'm dying with I would just die. What was it? You're dying, bro. I think I'll happily join that shit. No. You'll be forced to join. I mean, unaenda unashika gun. Unaona? Mnaenda mnangangana where your day ikifika. Kuna video niliona ilikuwa inaonekana like some interesting stories. Kuna jeshi walilipuliwa penye alikuwa. The guy walilipuliwa ya kufa penye alikuwa hapo alikufa. So ni kama maybe think alilipuliwa akabebwa haoni. So now I think I'm against his consciousness haoni kitu. So alikuwa nadhani sasa watu wanambeba ni Al-Shabaab. So you imagine wanampeleka kwa OC ameanza kureact. I think ni ile trauma imeleta ati juu haoni sasa anaona ile bado hajamini bado. So anaruka kwa gari, anaanza kukimbia, anataka kujua, akashika. So I think sana wakakam to the realization that tuko na ni university wetu wamechukua.
But I think for me, I think inaweza kuwa very easy to join. I mean, not easy. Na kama I think if I'm in a hard situation, it's like I'm even dying. Unaona? Maybe then there's some point unafikanga mazee umelose everything. Give me that machine. Yeah, just give me that shit, man. Mimi nitakula because those people I'm sure they're finance, nitakula, nitakaa maisha yenye nitaishi, nitabrainwashiwa because kuona kitu yote ikiwa big deal. Give me the gun. Twende Nairobi. Hapo ni kulipata hapo mimi I've done so much in my life mazee niko na mtoto wangu hapa then oh my god. But do you think wazee wananga ile hata pigia hata kidogo? Hey, you have to pay. Nikimagine I saw someone akijiblow ile time ya D2. Alikuwa huko na nini? Akaisha yani hiyo kitu na if that guy mimi kitu naitoa na kaa huko. Anasema I quit. Hata kama ni kubrainwash, kwani what level of brainwashing is this? Ama niende na. Chukua bomu urushe. Kwa msee ajua ni aliisha by the way I never saw him. Mimi unaona mbura alipita, alimwambia boys, tunaenda na wewe. Ai mission yangu na Male mi sendi bi ai no. Tunaenda na wewe. What? Fuck. Hey, that's a very sad situation I think msema. Imagine if kungekuwa na like ukikufa maybe like umefanya kitu mbaya, maybe like umejiua, umejibomb hizo mavitu, you get to have like something like 1 week ama like 2 days ya ku wewe ni ghost but unaona Kenya watu wana experience bado kuna hiyo consciousness yenye uko nayo ulikuwa umekufa. Unajua vile ingekuwa vile iko mbaya sana, ingekuwa mbaya ingekuwa mbaya sana. Wow, but I think should they try the people when are brainwashing, they do a very good job. Yeah, no angora. Yeah, wanajaribingi. So I think we hope mazee such things doesn't happen because it can happen to anyone. We go to malls, you might find yourself that your mall umeingia wameamua kufanya mambo usikie papa anyway, but let me actually tell you a story about Al-Shabaab. We had that scare of Al-Shabaab when we were in campus. So we had this thing. We joined in 2018 in campus, but then 2015 was the year walikuwa Garissa. You see that story na ile picture was still fresh for minds the people when you're campus. Na sisi tukiangalia shule yetu tulikuwa na mazi shule yetu wow, the best place of all. Hii shule wakiamua ni kukuja hii wanatunyorosha proper, tunapewa mpaka time tupigie wazazi. Wala nyinyi wenye mko mbali na tao. Yeah, you see, imagine there is no police station and then these people, imagine do watoke kwanza shule yetu ndio hii forest. Imagine they just come from the bush. Hata wasitoke bush, wakuja tu wakuje kwa gate. You know, even our school used to have police, like armed, na guns. Unapata tu wako. I think that thing ilikuwa imefeel. But sasa sisi tukiwa shule sasa tuna imagine ukikuja. So one day we are there kwa hostel. Tumelala vizuri. So in the morning nikasikia wase wanakimbia. Kupip kwa window, nilikuwa ground floor. Kupip kwa window niko nanga wase wanakimbia. Wow, wase. So we didn't have a moment to think, okay, what's happening? But because ile kitu ilikuwa kwa mind yetu, we were like, god damn it. Wamekuja. Ndio. It's the day. This is the day. I love the movie. Lakini sasa ile scare na nini, we ran. Tunatoka tu kwa mlango. Tunaenda kama tumeangalia entrance. Imagine wase wangekuwa kwa wanakuwa wanaingia. Sisi top. Anaamsha tu. Hivi tu nikaa sherehe. Wewe unaona? Kama kwa game. Sasa venye tulitokanga, kumbe there is an elephant which jumped from huko kwa forest. Ikakuja ikapita na ukuta. Mafresha washenzi wamekimbia huko nje wameenda kuona. Tulikuwa mafresha. That's when nilikuwa na leave hostel. Wamekimbia kutoka kwa hostel, wameenda kuona ndovu. That day, and then I was like, now coming to Tamu chill, niko like, oh my god. If watu wangekuja ile upuzi nilitoka nayo, tungeenda kama tunajua chini. Hawa say wanakuanga kwa prepared for like every situation. So obviously wakikuja kwa hiyo shule wanajua entrance nini. Yeah, they know everything. Kani panic mode, unajua penye watakugojea.
kuna maybe msia kama defense kuna msia meditate hapo nini. So wewe umepanic hivyo unajua una plan yote. I can only imagine I say okuje if they are determined kuamaliza. This is the worst case scenario. So these people come wanajua kuna hivi, kuna hallway, kuna hivi, tunaenda hivi. Hasa kuja tu na magans. Kuna mwingine yako side za window. Wewe mshenzi wa first floor, second floor unaruka kilandi pap tap. Wengine unapigiwa juu, unashuka ukiwa umeenda. Ta bullet wounds. Una imagine as in kitu kama institutions inafaa kuwa very guarded because like that thing yenye happen huko hivyo wakati wa Al-Shabaab 100 people plus 140 I think whatever, so many people waliuawa 100 plus. Na imagine that they had time ya kuwapea mazee. Pigia mzazi yako mwambie your last one. God. Me I would try to fight mazee. At least that it's rather even you die fighting man. Wewe ukia do your gun man. Ama mimi kuna msana naanga maybe nisipofanya kitu maybe watanisamea. Uko na kale ka hope. Imagine ukipigisha hivi line, huyu ameuawa. What makes you think you're special? Can you all jump on these people by the way? Imagine now hata kama tuko watu 20 situwarukie. 10 will die, 10 will survive. Instead of just watching. Umeona Nairobi Half-Life? Yeah, I've seen it. So mwananga ile base wanapeleka ngo wanafungiwa, sijui kunaweza kumbuka wanafungiwa kwa nini? Kwa room. Wanajuanga na so kuna msee alikuja akatolewa akaenda akashutiwa. Wakasikia gani oh yeah, remember. Then mzee venye alirudi wakagua wakasemanga hatuwezi enda hivi. So unaona sasa less kuna swali enda but kuna msee alisurvive. At least there's someone who survived. So I think hata kama news like ikifika now it's like a life and death situation. Wameua watu 30 ukiona. Wewe unakaa tu si nyinyi watu 50 mmebaki. Si murukia watu. Kama ajibom akufe na watu 10 wenye wanakufa na wabaki watu 20 ama 30 ama whichever number the wenye watabaki. So I'm not an expert but those people they are coming to kill. And they are human. Wewe enda rukia kama tunalipuka mshike hivi ukauke na yeye mlipuke nyinyi wawili. Mimi kila wakati nakuanga na hii scenario in case kukwe na Al-Shabaab. You always have the worst case scenarios in your mind. Nakuanga ati mwenye naweza chukua ati nione mtu amekufa. Chukue gun and then I save the Una imagine from like watching Extraction. Shapita na Extraction unaona mzee vitu anafanya yako like god damn it never find. First of all you've never handled a bullet. A gun I mean. Unaona hiyo recall na senga mbaya. Unashoot unapata umeshoot hata wenzako. I guess by the guns inaweza kuwa hiyo inaitwa shooting ile jamaa itakuwa it could be a very essential thing. Itakuwa kwa nini yangu bucket list. Kwenda kwa hizo mambo. That's a video on YouTube. Hiyo nenda kufanya. By the way, but you know that requires money. Inakuwa how much? I don't know. Of course it's not 1,000. You're using live bullets. Ama whatever bullet you use. Yeah, you must pay for the bullets. You must pay for the again the people that go to train. Watu wenye unaenda kutumia guns wamenunua na pesa zao. Mic zote. You must pay for the I think maybe like it's like probably 5 Gs. At least 5,000. Unaambiwa 5,000 you shoot 10 bullets. Shit. Unaambiwa kitu kama hiyo. Such a thing. If you want 100 bullets it's 9 Gs. Unlimited bullets. Unlimited bullets 20,000. And I know at some point you'll just get so out go exhaust your 20,000. So I think it's something yenye mse anafaa jaribu kabisa kufanya. I think it's something very interesting. Unafaa jaribu go try shooting range jaribu if you have plans. Inakwanga kuna I think it's in Nakuru. I think Nakuru has somewhere. I even think Nairobi. Una upata interest after umeenda kushoot zile mambo. Hey, those things. But they interested in shooting man. But exactly. Ni kama hiyo shit unakumbuka tukicheza police and robber. It's like that shit imeland live to something. And now the bullets are hitting for it. It's not like you know just like you're going to be nimekushoot. Hapana nimekushoot. Nimekushoot nimepita. Like mtu anakuforce nimekushoot. But this one unapigwa hivi unapata hii ni proof. Kuna msanii anaanga TikTok anakuanga sniper. Like yes ndio anaanga sijui sawa wanachukianga wase like siko sijui venye nilanga. Like msanii
akona equipment amejificha, akona hiyo camouflage, amejicamouflage, hauwezi muona. Alafu kwa TikTok yake sasa unaona the actual thing akizoom in, anaangalia place. Unaona kama sniper anaona kwa movie anafanya hiyo shit yote. What? Kwa mazungu anakuwa. Do you think that's okay? Sitaki kusema kitu kingine kwa issue that tunaona kufanya. There are so many things we not done. We don't want to add shooting into the list. Shooting mimi ndaja. Ile siku tutaona tumefanya ile siku tutaenda moja. I think that's the scariest. When you say you're crazy, you're not crazy. And watu wakidragiwa. Na wanaweza kubali uingie. I don't know. I think they allow people who have ama you can just probably join a line ya watu wanaona msemedeli because unaona huyo wao unajua alifanya nini. Una join line. But I think with this Kenya you just need to pay some money and get anything. Unaweza ona. Na kamera ndio hizi. But sasa uambie naweza ingia tu ama unaambia kuna mtu anatafuta wanakuza anakaaje wewe ujui. Unaona? Ama unaambia yeye might even create a scenario yenye hiyo. Alafu wewe unajua internet. Watu wanaanza kukujia, wanasema hey, you don't know this is mocking people who have lost lives nini. You know you'll not go to post. Watu wanaanza kuchomea lakini anyway. We visited all the dead people in the country. I think content ikishafika hapo now that's too much. That's extreme, sindio? But I think leo tuendi sana on episode number 19. If we will do, I'm thinking of we do a live episode on Tuesday next week. Sangapi? Or whatever time. Which time do you find best? Kuda mchana. Mchana sangapi? After give me time. No, give us some time. Wapi kwanza? Huku papa. Yeah, we'll just do a live stream from here. Episode number 20. Because tumeingilia podcast zingine, we need to bring change to our podcast. We need to bring as an example kwa podcast yetu. So what do you think? Si ni kutoka saa 9 ama saa 8. Yeah, to 2. Sababu ya vitu zingine. No, from 2 like 2 p.m. So 2 p.m. next week we'll do a live podcast. So everyone who wants to join by that I promote as much as possible. So next week from 2 p.m. we'll be live for episode number 20. At least to celebrate milestone kidogo. We are 20 episodes in. 20 episodes in ni mingi wa. But God willing, by the end of the year we have 52 episodes. I don't know how we schedule those episodes. Ile siku we'll have to do 2 episodes a week. Kuna siku tutajikaza tupige 2 episodes a week. Ndio we have 52 episodes by the end of the year. Sababu ya pale tulichelewa tukianza mwaka. Ndio. So I think we wrap up the podcast at that point. Still kuna shit nilikuwa kama tunaongelea last. Nilitweet nikasema si nini ile shit ili implode. Walipata human remains. So imagine hizo remains wakienda wazitest wapate hiyo DNA haimatch na wase walikuwa kwa hiyo shit. Mwanzo sasa kuwatafuta. Hii marine sio hiyo. Hawako. Alafu watu wametoka wapi? Oh, by the way, now, yeah. So now the question arises, who are these people? Easy fish. Si nini? Si out tulikuwa mena. So who are this man? What? That's crazy. And sindio. But then again, before this, are you on thread, man? You're not on thread. I think I'll be one of those people that unakumbuka tukisema TikTok sitaingia. At still those people were not not joining thread. Kwa hiyo kitu the hype yake ni nini? What's the difference between hiyo na TikTok? Technically it's just, you know, it's like Control C na V, Control C, Control V, Control copy, Control paste. Yani they just copied Twitter literally, quite as in it's Twitter. Now even the way they refresh new hadi akitweet hapo zinatokea tweeted hapo. Venye you know una repost, they are not calling it repost. You know always Twitter retweet because the repost is unless we go thread. No, but the whole thing here, it's just your Instagram that's changed. Venye maybe content yenye una consume iko ati Instagram sasa because you're using your Instagram account. So you're actually just taking your profile venye iko with the people you follow, move to thread. And now you can thread. So thread
Why it's called thread is because now you put an in here, someone else threads, someone else. It's a long thread of like, you know, when you enter on Twitter, it's a thread. So there is a point someone is tweeting, and then a thread. Now this one is thread. It's just only but tu hata hiyo kijina kutoka kwa Twitter. Unaona hiyo story ya thread. It's actually a very good meaning. I think it's a nice one. Haina hata hashtags hizi. At this point doesn't have hashtags. Me Twitter I think you can't I think and now Twitter needs people like you. We don't want you to come to thread. You stay there. Watu wanakwenda kutusi watu. That's limited. Sijui kuna ukiongelea vitu za LGBTQ sijui na. Yeah, niliona kitu kama hiyo. You know me Twitter nakuanga for the banter. Twitter ukiingia comment like kuna kwa na matusi. Like Twitter inakuanga umeona mseme tweet kidogo hivi. Someone comments within the next few comments on that ashatusiwa. Like the best thing about Twitter. I think it'll take quite some time before we get levels at Twitter. Because Twitter may take so long before ni venye hata Elon Musk atatuliza hizo mavitu zake anataka kumonetize kila kitu kwa Twitter atakupunguza. The thing in a thread saizi anataka kurudisha 44 billion. Nini hiyo? Anataka kurudisha 44 billion zenye aliwest. Zenye alinunua nazo Twitter. That's why he's monetizing it. But the thing is in a thread actually the whole reason why it's getting so much hype na nini because you're not creating any new accounts. Unaona? You're just taking your old account, moving it into a new app which is displaying content differently. That's why hata ilipata 1 million users in less than 2 hours. Juu lakini wali take advantage to ile rate limit yani. Ule ingia tu tokona rate limit. Hiyo shit ilikuwa mbaya. Unaona tweets like the most tweet unaona like the best tweet unaona unataka kuona Kenya watu wamesema hawezi. Umexit your rate limit ya kuona tweets. Why is he doing that though? Sinia alikuwa ameweka hiyo shit yote. Ati sasa alitoa. Alikuwa ameweka sijui ni 600 sasa kama wewe kwa unverified unaona like 600 tweets sijui na. Ndio uko verified. Kama uko verified inakuwa sijui ni kwa 1500 ama 5000. How another you watching 600 tweets? Sinu kuswipe how straight una swipe pengi. Ukiswipe hivi 600. Sikuwa ndio ukiswipe hivi una swipe like Twitter unaona vitu mingi sana. But you're a fan of like kwa nini fan Twitter? Yeah, me and Instagram, TikTok fan. Like I hate Instagram with my whole fucking heart. That's why I'm not joining thread. I love pia tutaki watu wenye wana hate on vitu zenye sisi tuko. So you people just go out there and just continue tweeting. We are here. Unajua Kenya anachukia Instagram nayo. The fact that wananileteanga mse hadi simjui. Like me hadi who are doing my timeline like I'm not interested in anything unafanya. Mbona unafanya nini kwa timeline yangu? Unataka kupatana na post za mamillionaires? Hapana. Alafu tena picha. Unajua Instagram is all about the photo. Like, yeah, the photo. Tushapita huko. Kitambo ilikuwa ngadi. So now it's about the story. Like I'm interested in what your mind thinks in a keyboard. Sequence in what you're displaying in your body looks like and whatever. That's what you actually sell on Instagram. Now the lifestyle and everything. Back then it was a very big thing, but saizi I think. So sasa tumetoka huko tumekuja. Alafu wakakuja wakaleta. Unajua what ruins a social media shit hiyo kitu. Inafanya ni wakitaka kumonetize, wakitaka kupata pesa from everything you are doing. Like ukifanya hivi ukiclick sijui nini unapata ad. Ukiswipe kidogo ushapata ad. Kama hadi TikTok. Unajua TikTok na ads. Wameintroduce. Kuna mseniona complain akisema like una swipe unapata nini advertisement? A video longer than 30 minutes, 30 seconds unapata ad. Nisikia ukiupdate Twitter, ukiupdate TikTok yako unapata. Enda usearch TikTok ads utapata hiyo also complain like but yangu italeta bado. So kile inamaanisha ni hizo ads kwanza like tafuta unaweza weka ads. Tafuta venye unaweza weka ads. But people, what's the so when how are these people going to maintain the socials that you unataka? Unataka ukirefresh Twitter iko sawa. But be creative about it manze. Usinekea hapo like. So what do you think of the creativity of ads on YouTube? Like you're opening a video and before you watch what you have been mostly anticipating kuona unaletewa bold. Make them skippable. And they are not skippable. Kwanza there was a time nilikuwa nimeona they proposed you have 10 unskippable ads. God. 10.
The advertisements are so many. Na hakuna videos za kuweka adverts kwa kwake. Mimi kwanza hadi kwa laptop yangu hadi sizionangi hata. You have a blocker. Yes, use block zote. But kwa sehemu inakuwa must. I don't know. But people need to earn money. Wewe tukiweka hii content you need advertisement. So pia sisi tukipata endorsement hatutapata chance ya kushika hivi. Please buy. Unaanza kupost vitu ati lazima content lazima ikuwa ni ad nini. Unapiga tu hapa tu kitu. Sio by the wanaweza make kama by the ukiswipe unapata ad. By the inakuwa vitu ukiswipe unapata ad but unaweza iswipe. But you're like you cannot swipe until 1 minute. Imagine you have 58 seconds. 50 seconds to warn your shit. Na me that second video ni chokeshanga. And then you have like anyway, I don't know, they have to just, I think the whole thing that they'll have to make money out of those platforms. Sindio? But we wrap up the show at that point. Sindio? See you on the next episode, the next live episode. Sina mambo mingi kusema. Unasemaje mzee? Mimi sina kitu mingi kusema. Niko fit. Tupe bad, hata tupe advice. Lakini leo umetuambia if you can't crawl. If you can't crawl, walk. If you can't walk, fly. If you can't fly. If you can't walk, you just fly. If you can't fly, run. Oh, if you can't walk, run. If you can't run, fly. If you can't fly, teleport. Yeah. Wow. Otherwise, I think we wrap up the show at that point. To run it next week on the live episode. See you guys next week, man. Take it easy. Peace. Just make sure you live, love, and laugh. Take it easy, man. Peace.